Good morning, everyone. Due to some technical reason, my camera is not working, so my face will not be visible to you in the previous lectures, but you can see the screen. In today's lecture, we are going to discuss how to write an email. Instead of letters, we depend on emails for the purpose of communication, for the easy purpose of communication. Instantly we can pass messages. Okay, so let's see how to write an email. Email are also two types, formal and informal emails. I will explain the structure of email. Okay, here you can see this is how the email looks like. This is my email ID. Here you can see a compose button. Click on it. A dialog box will appear. It is familiar to you. Here you can see it too, and there is a box for subject. Then there will be a blank space. Here, what you have to write, you have in two box, you have to type the receiver's email ID. Just think that I want to apply for a leave. Okay, so in order to apply for a leave, I have to send an official mail to the concerned HOD and the principal. So here, if I want to leave, I am writing an email to the head of the Department of English. Here I can type the address of English department. Okay, so I'm addressing the department HOD. I'm sending an email to the official email ID of the department. Then in the subject box, I can type application for leave. So this is my subject. Then here next I have, so here you can see after subject we have to write the sender's address. Sender's address, whom I am addressing? HOD, Department of English, TKMM College, Nangyargolvada. Okay, let's try writing TKMM. Okay. Then after that, I have to write the salutation. When you are writing an email, instead of using respective, we can generally use dear sir or madam. Okay. Then after that, I want to write the content. Now I am just typing like this. Kindly allow me a casual leave on, for example, 5/1/2020. Okay, I'm simply write just a line, but when you are writing a formal letter, you have to elaborate it in a like a formal letter. Then after that, you have to write the complimentary clause. Yours sincerely. Okay, yours sincerely. This is how you have to write. Then after that, what do you have to write? After that, after complimentary clause, you have to type your name. So it is already written here. My name and designation is already mentioned. So this is how you have to write a formal email. But when you are writing an informal email, you don't want to type the address of the receiver. Okay, here they have written sender's address, but I have written it. I have written here the receiver's address. But both you can write in another textbook. It is written like that. I have followed that one. So if you want to, sometimes you can avoid this. It is not mandatory. Okay, I just typed it. It is not mandatory. So this is the final structure of an email. Usually you can see two letters, two options here. One is CC and one is BCC. From the exam point of view, you don't want to know that, but let me explain this. The CC, if you click CC, another box will appear. Suppose if I write uh, okay,
have mentioned the official email ID of the principal of our college. And if I click on the send button like this, what will happen? The email will be sent to these two email IDs, and both the HOD and principal will came to know that I have applied for a leave. Okay, അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ അഡ്രസ്സ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് HODക്കാണ്. അതിൻ്റെ ഒരു CC മീൻസ് കോപ്പി. അതിൻ്റെ ഒരു കോപ്പിയാണ് ഞാൻ പ്രിൻസിപ്പളിന് അയച്ചിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ പ്രിൻസിപ്പളിന് മനസ്സിലാകും ഞാൻ ഒഫീഷ്യലി ഒരു ആപ്ലിക്കേഷൻ ഫോർ ലീവ് HODക്ക് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതിൻ്റെ ഒരു കോപ്പിയാണ് ഞാൻ പ്രിൻസിപ്പളിന് കൊടുത്തത്. അപ്പോൾ HODക്ക് മനസ്സിലാവും ഞാൻ കോപ്പി പ്രിൻസിപ്പളിന് സബ്മിറ്റ് ചെയ്യണം. ട്രാൻസ്പെറൻ്റ് ആണ്, രണ്ടു പേർക്കും കിട്ടും. പക്ഷേ instead of CC, if I click on BCC and mention principal's address here in BCC, the email will be forwarded to both the HOD and the principal, but HOD will not understand I have sent the same email ID to the principal. നമ്മൾ ചില കാര്യങ്ങൾ എന്താണ് കൺസേൺ അതോറിറ്റീസിനെ അയക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ അതിൻ്റെ ഒരു കോപ്പി മറ്റൊരാൾ കൂടെ അയക്കും. അപ്പോൾ CCയിലാണ് നമ്മൾ ടൈപ്പ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ HODക്ക് മനസ്സിലാവും, ഓക്കെ ഇതിൻ്റെ ഒരു കോപ്പി ഞാൻ ആർക്കും അയച്ചിട്ടുണ്ട്, ഞാൻ പ്രിൻസിപ്പളിനും അയച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് HODക്ക് മനസ്സിലാവും. പക്ഷെ BCC കോളത്തിലാണ് പ്രിൻസിപ്പളിൻ്റെ ഇമെയിൽ ID മെൻഷൻ ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ പ്രിൻസിപ്പളിൻ്റെ മെയിൽ ID കിട്ടും, പക്ഷേ HOD ഒരിക്കലും അറിയുന്നില്ല ഞാൻ HODക്ക് ഈ ഒരു മെയില് അയച്ചത് പ്രിൻസിപ്പളിനും അയച്ചു എന്നുള്ളത്. അപ്പം BCC എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരാൾ അറിയാതെ എൻ്റെ ഒരു കോപ്പി മറ്റൊരാൾക്ക് അയക്കുന്നു. CCക്കകത്താണെങ്കിൽ രണ്ടുപേർക്കും മനസ്സിലാവും, ഓക്കെ രണ്ടുപേർക്കും മനസ്സിലാവും ഇനി ഒരു ഇമെയിൽ ID രണ്ട് അഡ്രസ്സിലേക്കും പോയിട്ടുണ്ടോ എന്നുള്ളത്. അപ്പോൾ കോമൺ ഡേ ലൈഫിൽ ഇതിന് ഒരു ആപ്ലിക്കബിലിറ്റി ഇല്ല. ബട്ട് ഓഫീസിലൊക്കെ പല ഓഫീസുകളിലും കോളേജിലൊന്നുമല്ല, ചില മൾട്ടി ഓർഗനൈസേഷനകത്തൊക്കെ സംഭവിക്കുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ അവർക്ക് ചില ഇത്തരം മെസ്സേജുകൾ അയക്കുമ്പോൾ ഈ രീതി അവർ ഫോളോ ചെയ്യാറുണ്ട്. ഓക്കെ, സോ വി ക്യാൻ അവോയ്ഡ് ഹിയർ, ബട്ട് കോമൺലി ഇത് മാത്രമായിരിക്കും ഒരു ഇമെയിലിൻ്റെ സ്ട്രക്ചർ. സോ ദിസ് ഈസ് ഹൗ യു ഹാവ് ടു സെൻഡ് ആൻ ഇമെയിൽ. ഇനി എക്സാം പോയിന്റ് ഓഫ് വ്യൂവിൽ നിങ്ങൾ എഴുതുകയാണെങ്കിൽ യു ഷുഡ് നോട്ട് ഫോർഗെറ്റ് ടു ഡ്രോ എ ടേബിൾ ലൈക്ക് ദസ്. ഇങ്ങനൊരു കോളം വരച്ച് അല്ലെങ്കിൽ ടേബിൾ പോലെ വരച്ച് ഈ കോളത്തിൽ 2 എന്നെഴുതി ഒരു ഇമെയിൽ ID, സബ് എന്നെഴുതി സബ്ജക്റ്റ്, പിന്നെ നെക്സ്റ്റ് ഇത്ര ഒരു ബ്ലാങ്ക് സ്പേസിൽ നിങ്ങളുടെ കണ്ടന്റ് എഴുതി ഈ ഫോമാറ്റിൽ ഒരു ബോക്സിൽ വരച്ച് വെച്ചാൽ ഒരു ഇമെയിൽ എഴുതുമ്പോൾ എപ്പോഴും ബോക്സിനകത്ത് എഴുതാൻ ശ്രമിക്കുക ഫ്രം ദി എക്സാം പോയിന്റ് ഓഫ് വ്യൂ. So this is all about how to write a formal email. I hope you understand. Thank you.